Eres importante, but so is he. pero él también lo es. And his happiness Y su felicidad is just as important es tan importante as yours. como la tuya. What am I talking about? ¿De qué estoy hablando? I don't like meat. No me gusta la carne. I hate meat. Odio la carne. I live in a house with 5 men. Vivo en una casa con 5 hombres. What do you think they want to eat every day? ¿Qué tú crees que quieren comer todos los días? Meat. Carne. So yesterday, Así que ayer my husband tells me, mi esposo me dice, I was studying for today, estaba estudiando para hoy and he tells me, babe, y me dice, mi amor, I found out about a new barbecue restaurant. me enteré de un restaurante de barbecue nuevo. Really? Sí. That's awesome. ¡Qué bien! Why don't you take a break ¿Por qué no te tomas un descanso and we go there for lunch? y nos vamos para almorzar? I was thinking, Yo estaba pensando, I want to go to Panera. quiero ir a Panera, I want to have a nice little soup una sopita, with a nice little maybe Thai con salad, una ensalada de Tailandia, you know, a nice little creamy tomato soup. una sopita de tomate, de crema. Ask me what I ended up eating. Pregúnteme qué terminé comiendo. Half a slab of baby back ribs. Media, bueno, costillitas, vayan, Costillas. costillas. No, I did not want to eat that. No quería comer eso. No, I did not. I hadn't gone to the gym yet. No había ido al gimnasio todavía. ¿Con qué cara voy al gimnasio With what face do I go to the after gym eating half a slab of ribs? después de haberme comido todas esas costillas? You feel like an idiot. Te sientes como una idiota. You're like, yeah, I'm going to go do cardio. Voy a hacer cardiovascular. Didn't I just see you at Shivers? No te acabo de ver. Oh, man. That face. It's really good. It's really good. Shivers. It's a barbecue place by my house. Es un lugar de barbecue cerca de su casa. So yeah, I did the cardio. Hice el cardiovascular. I worked out probably a quarter of Hice the un cuarto de lo que corn comí. muffin I had. Ujú. That's about it. But what happened? Pero ¿qué pasó? I wanted to make him happy. Quise hacerlo a él feliz. Was I completely happy? ¿Yo estaba completamente contenta? No. No, But it's not always about me. pero no siempre tiene que ver If conmigo. you want to be in a lasting relationship, Si quieres estar en una relación it has to duradera, be about you tiene que ser sobre ti and it has to be about him. y tiene que ser sobre él. So that's what I'm talking about, selfishness. Eso es lo que estoy hablando del egoísmo. Have you changed because maybe a stupid mistake you made when you were younger or maybe last week that you haven't been able to forgive yourself for? ¿Has cambiado quizás por un error que hiciste cuando eras joven o quizás la semana pasada que no te has podido Did perdonar? rejection or betrayal change you? ¿El rechazo o el engaño quizás te haya cambiado? That happens Eso pasa. when you get rejected so much Cuando te rechazan tanto that guard goes up. que esa guardia sube. No one is getting close to me Nadie again se me in va a order acercar. to make me feel that way ever. Nadie se me va a acercar para que yo me vuelva a sentir de esa manera, nunca. Nobody is going to get close enough to me again to betray me. Nunca se me va a acercar tanto para poder engañarme. So this woman in the mirror, Así que esa mujer en el espejo, who used to be open and honest and loving, quien era abierta, honesta y amante, has now become guarded and closed, ahora está resguardada y cerrada. maybe sad, maybe angry, Quizás maybe bitter. triste, quizás And it doesn't even have enojada. to be that serious. Y quizás no tenga que ser nada tan serio. Before I went into full-time ministry, Antes de entrar en ministerio tiempo completo, I worked in the office world. trabajé en el En mundo de las corporate America. oficinas, en el mundo corporativo de América. And I learned real quick Y aprendí bien rápido that as a woman, que como mujer there's a certain barrier that there is with the men in the office. hay cierta barrera que hay con los hombres en la oficina. And in my last position, En mi última posición, the HR manager came el manager de relaciones públicas vino and he goes to me,
you know, can I ask you a personal question? Y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta personal? I see you with the girls, Te veo con las mujeres and you're so happy, y eres tan and you feliz joke around, y haces and you're chistes so loving, y eres tan amante but then I see you with the men, y te veo con los and hombres you're very serious, y eres muy seria and you're very down to business. y eres todo negocio, It's not anything personal. no es nada personal. Did something happen to you? ¿Algo te pasó a ti? Like, yes. Le dije, sí. I've been sexually harassed at almost every job I had. He sido sexualmente, no moleste, pero molestada. No molestada, No. sino que los chistes eso, Those jokes, you know, tú sabes que tratan de, you know, that they try to... you know, yeah, that's happened to me. Sí, eso me ha pasado a mí. And I realized Y me di cuenta, I can't be nice. no puedo ser buena gente. I can't give even an inch of confianza. No puedo dar ni una pulgada of trust, of, you know, Yeah, because they take advantage of that. And they porque, think it's an open door. porque se piensan que es una puerta And it's abierta. like, no, I'm just being nice. Solamente estoy siendo buena gente. And not anything, not like, oh, let's go to lunch. I'm saying just like, hi, good morning. Y no nada, ni siquiera vamos a almorzar, solamente con decirles buenos Because días. I don't, if you guys know Pastor Mario, Si ustedes conocen a Pastor Mario, lunch with other men, al almuerzo con otros hombres, are you crazy? estás loco. Not that I know some women do it. Yo sé que algunas mujeres lo It's hacen, part of your business. es parte de tu negocio. I just would never be able to be in that kind of a business because Yo simplemente no podría estar en ese tipo de negocio porque it would not happen. no funcionaría. He's just not having it. Él no What? va a For aceptar what? eso. For what? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? For what you gotta go to lunch? ¿Para qué tienes que ir a almorzar? You can talk to him in the office. Puedes hablar con él en la There's oficina. nothing you can talk at lunch that you can't talk in the No hay office. nada que puedas hablar en el almuerzo que no puedas hablar con él en la oficina. My husband, he's real nice, Mi real esposo quiet. es bien nice, bien Yeah, no. calladito. No. No, that doesn't happen. Why do you gotta go in a group? Why does he gotta go? Isn't it all girls? Why does he gotta go? ¿Por qué tiene que ir él en un grupo? ¿No son todas mujeres? ¿Para qué tiene que ir él? Yeah, no, that doesn't happen. No, eso no pasa. So yeah, I changed. Así que sí, cambié. And a few people told me, Y algunas personas me han dicho, you're almost rude. casi eres ruda. I'm like, no, I'm not rude. No, no es que sea ruda. I just don't want anyone to take advantage of me. No quiero que nadie me pase por encima. That's how I changed. Así fue como yo cambié. Was it for the better? ¿Fue para lo mejor? In my opinion, yes. En mi opinión, sí, Because it stopped those uncomfortable situations. porque paró esas situaciones incómodas. Professionally, Profesionalmente, probably not. probablemente no, Because I'm sure it stopped me from getting promotions. porque estoy segura que paró que yo sea promovida, Because I wasn't the most pleasant person to the men. porque no era la persona más placentera. Again, I wasn't rude. Y otra vez, no era I ruda, was just not nice. simplemente no era tan buena gente. So was it for the better? Fue para lo mejor. I've been married 29 years in December. He estado casada 29 años en diciembre. I say yes. Yo diría que sí. Amen. Amén. Some of us recreate ourselves in order to make those around us happy. Algunas de nosotras nos recreamos a nosotras mismas para poder hacer esas personas alrededor de nosotras felices. But in the process, Pero en el proceso we lose ourselves. nos perdemos a nosotras mismas. That happens. Eso pasa. Did you recreate yourself to make your husband happy ¿Te recreaste para hacer a tu esposo feliz and lose yourself in the middle of that? y te perdiste en medio de todo eso? Your kids, Tus hijos, your parents, tus padres, your job. tu trabajo. And I'm not saying you need to make adjustments to please people. Y no te digo que no tengas que hacer ajustes para complacer a ciertas personas. Like I was just saying, I went to that barbecue place. Como dije, bueno, fui a ese lugar de barbecue, But you don't get lost in those adjustments. pero no te pierdes en esos ajustes. I don't like football. A mí no me gusta el fútbol. My whole house is filled with football fanatics. Mi casa está llena de fanáticos de fútbol. Sunday, Miami Dolphins start playing this Sunday. Este domingo empiezan a jugar los Dolphins. That means I will be eating at Shula's Así que voy a sports bar comer en Shula's
que es un lugar de deportes, for the next 3 months por los próximos 3 on meses, Sundays after church. en los domingos después de la iglesia. Do I enjoy going ¿Me to shulas gusta ir a every shulas? Sunday? ¿Todos los domingos? No. No. But I want to Pero make my family happy. quiero hacer feliz a mi familia. Do I lose myself in that? ¿Me pierdo en eso? No. No. If I'm able to see a game at home Si puedo ver un juego en la casa and they're losing, y están perdiendo, I'm out. me voy. Shopping. Me voy a hacer compras. I know women that are like, no, I have to stay with my husband. Yo conozco a mujeres que no, me I tengo have que to quedar be con mi with him. esposo, me tengo I que estar con can't. él. I No cannot leave. no puedo irme. What do you mean you can't leave? ¿Cómo que no te puedes ir? Are you enjoying this? ¿Estás disfrutando esto? No, it's boring. No, es aburrido. Then let's go. Entonces vamos. I don't like action movies, A mí no me gustan but I'll películas go de see one with acción, my husband. pero sí voy a ir a ver una con mi esposo. But if Julia Roberts comes out with a nice little romantic comedy, Pero si Julia Roberts sale con una comedia romántica, I am at the movies by myself. voy a estar en el cine I will sola. not lose who I am in No voy order a to perder become someone I'm not, ¿Quién soy para hacerme alguien que no soy? in order to make other people happy. Para hacer a las otras personas Because felices. in the end, Porque al final I will not be happy. yo no voy a ser feliz. You will not be happy. Tú no vas a ser feliz. But so many of us forget that we're eagles Pero muchas de nosotras nos olvidamos que somos águilas due to the circumstances and situations. por las circunstancias y situaciones. Do you want to know who you are? ¿Quieres saber quién eres? Jose, get ready. José, prepárate. In Genesis 1:26, it says that you were created in God's image and likeness. In John 1:12, it says that you are the children of God. Ephesians 1:5 says that you were predestined before you were even born to be the adopted daughters of God through Christ Jesus. Jeremiah 1:5 says that before I formed you in the womb, I knew you and appointed you a prophet among all nations. Colossians 3:3 says that we are hidden with Christ in God. 1 Peter 2:9 says that you are chosen people, a holy nation, a people belonging to God. Don't even try it. No, ni iba a hacerlo. Now, I don't know about you, but when something belongs to me, No sé tú, pero cuando algo a mí me no one can pertenece, mess with that. nadie puede If meterse that's con mine, eso. Si eso es mío, You can't have it. no lo puedes tener. 1 Peter 2:9 says that you are a chosen people, a holy nation, a people belonging to God. You belong to God. Tú le perteneces a Dios. What does that mean? ¿Qué quiere decir That eso? nobody can mess with you. Que nadie puede What does meterse that contigo. mean? ¿Qué quiere decir eso? That you are his son. Que You tú belong eres to su him. hijo, que tú le perteneces. If you have kids, Si tienes hijos, they belong to you, te right? pertenecen a ti, While they're ¿verdad? little. Mientras que son If somebody jóvenes. tries to mess with them, Si alguien trata de meterse con ellos, what happens? ¿qué pasa? Woo, Mama Bear comes out. Ay, sale la mamá If osa. somebody tries to mess with you, Si alguien trata de meterse contigo, God Almighty, Dios, Jehovah, Jehová, the Lord of hosts, el Señor he comes de out in todo. your defense. sale a tu defensa. We belong to him. Le pertenecemos We a were él. made in his image and we were given his authority. Fuimos hechos en su semejanza We y were nos given dio su God's autoridad, authority. la autoridad de Dios, We were given Nos fue God's dado authority. la autoridad de Dios. Matthew 16:19 says, "And I will give you the keys to the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Luke 10:19 says, "Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you." But in order to connect with your true identity, you must first connect with God and understand who you are. Pero para poder conectarte con tu propia identidad, primero tienes que conectarte con Dios y saber quién en realidad Give me eres. 5-10 more minutes and I'm done. 5 y 10 minutos y ya termino. In Matthew 16:13, Jesus tells Peter, Jesús le dice a Pedro, "Whom do men say that I am?" ¿quién dicen los hombres que yo soy? First he asks, "Who am I?" Primero le pregunta, ¿quién Then he soy? tells Peter who he is. Después le dice a Pedro quién es. And then he tells Peter, "I tell you that you are Peter, and on this rock Entonces después le dice,
tú eres Pedro y sobre In esta other words, roca, once you know who he is, entonces una vez que tú sabes quién es él, then you can know who you are. entonces puedes saber quién And tú who eres. are you? ¿Y quién You are eres? an adopted Tú son and eres un daughter of hijo y God. hija adoptada de Dios. When a child is adopted, Cuando un hijo está adoptado, I have an adopted son, yo tengo un hijo adoptivo, my oldest. mi When mayor. when a child is adopted, Cuando un hijo es he is adoptado, chosen. es He is elegido, handpicked. es He elegido por inherits mano. my last Él name. hereda su He has apellido. all the rights as a son or daughter. Tiene todos los derechos como hijo o But hija, pero he does not have my DNA. no tiene mi ADN. But God says, Pero Dios I'm going to dice, take this one step further. lo voy a llevar más I'm allá. going to give you Te my voy a dar DNA. mi ADN. So how do I have God's Así DNA? que, ¿cómo tengo el ADN de Dios? Galatians 4:5 says that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. What's God's DNA? ¿Cuál es el ADN de Dios? A spirit. El espíritu. He is a spirit. Él es un espíritu. That's His DNA. Eso es su ADN. And He says Y él dice that because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. y porque tú eres hijo, él ha mandado He su has espíritu given a you tus corazones. His Él te ha dado DNA su ADN. so that you and I have Así the que tú same y yo spirit. tenemos el mismo espíritu. So that not only do you Entonces partake in no God's solo benefits, participas en los beneficios but de you Dios, also pero partake también in the participas DNA en el ADN because God porque is a Dios spirit. es espíritu. I could not put myself inside of my adopted Yo no son me podría poner dentro de mi hijo because I don't adoptivo have that capability. porque no tengo esa But capacidad. God does. Pero Dios sí. You are not God's Tú no stepchildren. eres step hijo de Dios. You are His Tú son, eres His su daughter. hijo, su hija. My kids don't have to try to be like me. Mis hijos no tienen que tratar de My ser como natural born soy. kids don't have to try to be like Mis me. hijos naturales no tienen que tratar de ser como yo. You see my boys, Tú ves mis hijos, you know they're my tú boys. sabes que son mis hijos. They're both 6'2", Todos 6'3". miden 6'2", They're 6'3", blonde, son they're rubios, white, son blancos, They're light eyes. tienen ojos They have claros, freckles. tienen, You know they're my kids. tú sabes que son mis hijos. You talk to Jonathan, Tú hablas con Jonathan, you know tú Jonathan's my sabes que son. Jonathan es mi hijo. We even have the same gestures. Tenemos las mismas gestiones. He doesn't have to practice being my Él no son. tiene que practicar ser mi hijo. It comes to him Le naturally. viene naturalmente. The problem is El problema that es you try too hard. que tú tratas You don't demasiado duro. understand Tú no that you don't entiendes have to try to be like que no God. tienes que tratar de ser His como Dios. DNA is Su inside ADN you, está dentro de and ti. therefore you are like Y Him. por eso eres como Él. My kids don't try to practice to be like me, Mis hijos no tienen que They practicar are ser como like yo. me. Son como yo. but you think you do need to be like me, Pero tú piensas que tú tienes que ser como like Él. God. Como You, Dios. you're trying. Estás tratando. You know why you're trying so hard? ¿Sabes por qué tratas Because tan you duro? don't think you have it. Porque tú no sabes que lo If you tienes. know that you know that you Si tú know that sabes you que tú have sabes que tú God's sabes Spirit in your heart, que tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, you don't have to try to be like Him. no tienes que tratar de ser como Él. You ever hear that voice ¿Has That alguna vez when escuchado you're esa about voz to do something cuando estás that por you know hacer you algo shouldn't be doing? que tú sabes que no debes hacer? That little voice that tells you, Esa voz pequeña que te dice, shouldn't be doing that. no tendrías que estar haciendo eso, Shouldn't be doing that. no tendrías que estar haciendo eso. That's not the good angel and the bad angel sitting Ese on no your es el buen shoulders, y el mal ángel que está sentado en tus hombros, like the TV tells you. como la televisión te dice, The little bad angel, yeah, do it, do it, do it. el ángel malo que te dice, And the "Dale, little dale, good dale". angel going, no, don't do it, don't do Y it. el ángel bueno, no lo hagas. No, you know what that is? No, ¿tú sabes qué That's es eso? God's Spirit inside of you Ese es el Espíritu de Dios telling dentro you, tuyo, don't do that. diciéndote, You're no my hagas son. eso. Tú eres mi hijo. You're my daughter. Tú eres mi hija. Don't do that. No lo That's hagas. not something I want for you. Eso no es algo que yo You know quiero who the para one ti. that's telling you to do it? ¿Tú sabes quién te lo está diciendo que lo Your hagas? flesh. Tu carne. Your flesh is the one that's telling you to Tu do it. carne te lo está diciendo que lo hagas. The thing is, you don't think you have it because you can't see it. El problema es que tú no piensas que lo tienes porque no lo puedes ver And you don't trust it. y no confías en él. How many of you have a remote control ¿Cuántos tienen un control remoto in your TV? en el televisor? When you pick up your remote control, Cuando tú coges tu control remoto,
Do you have to stare at it to know that it's going to work? Tienes que mirarlo así fijamente para Do saber que you va a look at that funcionar. remote control and go, man, I'm not sure this is going to work. Tú lo miras y dices, no estoy segura que esto va a funcionar. I don't know. No I sé, can't see the signal. no veo la I señal, don't know this is going to work. no sé si esto va a funcionar. No, you pick up your remote No, control. levanta su control remoto. If you put batteries in it, Si tiene baterías, you take it, lo tomas, you press the on button, aprietas el botón, you press the guide button, aprietas el botón de la and guía then you go through the 5,000 channels you have on y your atraviesas los television. 5,000 canales que tienes en Does tu somebody have televisor. to convince you that it's going to work? ¿Alguien tiene que convencerte que va a funcionar? But can you see that? Do you have like X-ray vision that you can see the signal? ¿Tienes vista X-ray que puedes ver la señal? No. No. You trust it, Tú confías you see it, que lo ves, that it's working. que está funcionando. The problem is El problema es that we don't trust God's power in the same way. que no confiamos en el poder de Dios en la misma Let me manera. break it down to you. Déjame decírtelo de otra You forma. trust more Tú confías más in your remote control at home en tu control remoto en tu casa than you do in God. que tú confías en Dios. Ouch. Yeah. You trust more in your remote Tú control confías than más you en tu do in control God. remoto que tú confías en Dios. Who has more power? ¿Quién tiene más poder? Who can solve your problems? ¿Quién te puede Who resolver tus hasn't problemas? already solved your problems? ¿Quién no ha ya How many situations resolvido tus can you not problemas? think of in your life that you know that God took you out of? ¿Cuántas situaciones no has atravesado en tu vida que tú sabes que Dios te ha I sacado can't de begin eso? to tell you the amount No of puedo times empezar a that I've decirte seen cuántas God millones de rescue veces me from que he situations. visto a Dios rescatarme de But situaciones. still, Pero today, igual, hoy, when something doesn't go your way, cuando algo no pasa a tu God has manera, abandoned me. Dios me ha God doesn't abandonado. love me. Dios no me Where ama. are you, God? ¿Dónde estás, Dios? Where are you? ¿Dónde estás? Why didn't you help me? ¿Por qué no me Why ayudaste? didn't you this? ¿Por qué no esto? To this date, we're still like that. Hasta el día de hoy somos así. And what we don't understand Y lo que no entendemos is that some of those y situations que algunas de esas situaciones are consequences to decisions that you made. son consecuencias de decisiones que tú misma tomaste. But then you want to blame God. Pero entonces quiere echarle God la culpa a didn't hear Dios. me. Dios no me escuchó. God, look at what God did. Mira lo que hizo Dios. God allowed me to crash my brand new car. Dios permitió que yo choque mi carro nuevo. No, you were texting. No, estabas You texteando, missed the stop sign. te llevaste And el you stop crashed. y chocaste. Here's the thing. Aquí es lo Don't que pasa. text. No And watch textes how you won't have an accident. y no vas a tener un I can't accidente. believe God allowed this to happen. I just walked. I've seen people do that. My God, I No just bought puedo this car. creer que Dios hizo How esto. can God allow this to happen? Acabo de comprar este carro. ¿Cómo permitió Dios que pase esto? What? ¿Qué? What are you talking about? ¿De qué estás hablando? But of course, as a pastor, you just have to like Pero claro, como pastora tienes que sonreír. and just be like, Eh, no, God is with you. no, Dios está contigo. And what I feel like telling them is, are you serious? Y lo que tengo ganas de decirle, ¿en serio? You can't see the power of God, No puedes ver el but poder you de can Dios. see what He does. Pero sí puedes ver lo que Él You can't hace. see God's power, No puedes ver el poder but de you Dios. can see when it's working. Pero sí puedes ver cuando You está can see funcionando. when it's working in us. Sí puedes ver cuando está We funcionando en just nosotros. have to remember. Solo tienes que We are recordar. not His stepchildren. No somos sus hijastros. We are not His creations. No somos sus Even though creaciones. we are His creation. Aunque somos su But we are creación. not just only His No creation. somos solamente We su are creación. His daughters. Somos sus hijas. Let me tell you about Belteshazzar. I can't even say it. Déjame, déjame decirte de Belteshazzar. ese. Belteshazzar. Belteshazzar was taken to Babylon. Él fue llevado a Babilonia. You know who Belteshazzar was? ¿Sabes quién era? Daniel. Daniel. Why is it that we know him as Daniel and not as Belteshazzar? ¿Por qué lo conocemos como Daniel y no por el otro nombre? They took him to Babylon. Lo llevaron a Babilonia. Babylon nowadays, they consider it a city that was filled with sin and pride. En el día de hoy, Babilonia fue una ciudad que estaba llena de orgullo y Pecado. pecado. And there were no Jews there. Y no había judíos en ese lugar.
And they tried to change Daniel's name from Daniel, Y trataron de cambiar el nombre de Daniel, which means only God can judge me, quiere decir solo Dios me puede juzgar, to Belteshazzar, a Beltashazzar, which means Baal is God. que quiere decir Baal es Dios. He was in a city Estaba en una ciudad with no Jews, sin judíos, without any of his kinsmen, sin ninguno de sus ayudantes, and where the king donde el rey tried to change his name. trató de cambiar su nombre. And he said, nope, Y dijo, no, I am not a chicken, yo no soy un pollito. un pollito. I am an eagle. Oh, I am soy un Daniel. águila, soy Daniel. Only God can judge me. Solo Dios me puede juzgar. So I ask you today, Entonces te pregunto is the hoy, woman that you see in that mirror who you want to be? ¿es la mujer que tú ves en ese espejo quien tú quieres ser? Are you happy with who you've become? ¿Eres feliz con quien te has convertido? Ephesians 1:5 says, He predestined us to be adopted as sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. God predestined us. Predestined, what does that mean? Dios no nos predestinó. ¿Qué quiere decir That means predestinar? that before you were formed Quiere decir que antes que fuiste in your formada mother's womb, en la panza de tu He mamá, already Él knew you. ya te conoció. And He had already predestined Y you ya te había predestinado to be adopted ser adoptada as his sons and daughters como sus hijos y hijas through Jesus a Christ través de Jesucristo, in accordance de acuerdo with His pleasure de su placer y voluntad. and His will. It pleases God Le complace a Dios that you were born que tú naciste and that He adopted you y que Él te adoptó and that you are now His daughter. y que ahora eres su hija. It was His will for you to become His daughter. Fue su voluntad que tú seas su hija. I want you to grasp that. Quiero que tomen eso, I want you to understand it. quiero que Because entiendan if you eso, understand it, porque si lo you will entienden, never doubt who you nunca vas a are. dudar quién eres. God Almighty, Dios Todopoderoso, who created the earth, que creó la tierra, who created heaven, que crió los cielos, who created the que galaxies, creó las galaxias, who created planets that still have not been que discovered, creó planetas que aún no han sido descubiertos, galaxies that have still not been discovered, galaxias que todavía no han sido descubiertos, thought about you, pensó en ti and it brought Him pleasure y le trajo placer that you would one day be His daughter. que un día sería su hija. That's how special you are. Así es cuán especial tú eres. So when somebody tries to tell you you're a chicken, Así que cuando alguien trata de decirte que eres un apollito, when somebody tries to hold you back, cuando alguien trata de aguantarte, and that might even be yourself, y quizás esa persona seas tú misma, because you might even still see yourself as that chicken, porque quizás todavía te veas como ese pollito, you need to remember tienes que recordar that you are His daughter que eres su hija, because it brought God pleasure porque le trajo a Dios placer and because He predestined you to be that way. y porque te predestinó a ser de esa manera. So look back a second Así que mira hacia atrás and think to yourself, y piensa, are you that eagle who doesn't know they're an eagle? ¿eres esa águila que no sabes que eres águila? Are you acting like a chicken ¿Estás comportándote como un with pollo the heart of an eagle? con un corazón de águila? Are you going to stay there ¿Te vas a quedar allá abajo as a chicken? como un pollito? Or are you going to get up to the mountaintop, ¿O vas a subir a la montaña, spread those wings, estirar tus alas, forget about everybody that's hurt you, olvidarte de todos los que te han hecho forget about daño, everybody that's tried to hold you back, olvidarte de todos los que te han tratado de forget about aguantar, everyone that told you you weren't
worth it. Olvidar de todo lo que te dijeron que no valías la pena. Forget about everyone that told you that you were nothing. Olvidarte de todo lo que te dijeron que eras Forget nadie. about that person that told you that you were not good enough, Olvídate de esa persona que te dijo que no eras that they suficientemente were too buena, good for que you, eran demasiado that you buenos would para never ti, amount to que nunca anything. llegarás a hacer nada, That person that told you Esa you persona didn't deserve to be with que me. no te mereces estar conmigo, You don't deserve that promotion. no te mereces esa You don't promoción, deserve my love. no te mereces mi amor. Forget about that. Olvídate de todo eso. God predestined you. Dios te predestinó. Stand on that mountaintop. Párate en esa montaña. What do I mean by that? ¿Qué quiere decir con eso? Go back to school. Vuelve a la escuela. Take a chance with in a relationship. Tómate un chance en una relación. Start a new job. Empieza un trabajo nuevo. Bring down those guards. Baja esa guardia. Let people in. Deja que las personas se te acerquen. Don't be that bitter, angry woman that everyone has known until right now. No seas esa persona amargada y Spread your triste que te han wings. conocido hasta ahora. Estira tus alas And be that 10-year-old girl y sé esa niña de 10 años who had no worries, que no tenía who didn't preocupaciones, worry about betrayal, que no se preocupaba por el who engaño, loved as fiercely que and as amaba hard fuerte y duro and didn't think about the consequences. y no pensaba en las consecuencias. Stretch your wings Estira tus alas and jump, y salta, because that is who you are. porque esa es quien tú eres. That is who you truly are. Esa es quien en realidad tú eres. That is who God created you to be. Esa es quien Dios te creó para que seas. Are you going to stumble? ¿Vas a quizás caerte? Are people going to hurt you? ¿Las personas te van a hacer daño? Yeah, Sí. you're still an eagle. Sigues siendo un águila. That doesn't mean you're a chicken. No quiere decir que ahora seas pollito. You're still an eagle. Sigues siendo un águila. You're still a daughter of God. Sigues siendo una hija de Dios. Stand up. Párense, por favor. Can you put something back there, Jose?